We'll go to the topic. So any queries, sir? Cell script. Any others? Durga అయిపోయింది అనేది? Yes, sir. Sir. చెప్పేది. Sir, one doubt, sir. Some XXGE and XXGE అంటే ఏంటి సార్ అసలు? ఫైలింగ్ అది మన నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ ని బట్టి మనము ఎక్స్ఎక్స్ తోనే తీసుకోవాలి మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా కానీ. ఎందుకు అంటే కనుక ప్యాచ్ అనేది టచ్ కాకుండా. రెండోది వచ్చేసి జిఈఏ అనేది మన క్లయింట్ పేరు అంతే. ఓకే సార్. సార్ మరి షెల్ స్క్రిప్ట్కి మీరు జిఈ అని తీసుకున్నారు కదా సార్, అంటే సో ఎనీ నేమ్ ఇవ్వచ్చా సార్? అంటే మనకు లేదా అంటే మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఆ పేరు కంటిన్యూ చేయాలి మీరు ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి. ఓకే సార్. అది స్టాండర్డ్ ఇంకా మనము. ఓకే సార్. Okay, we'll go to new topic. Value sets. Value sets means example you created one concurrent program here. Otherwise you are going to create one Gmail account. There is a country field. So coming to country field, it's called as the list item, or we can call it as the value set. You have to pick the value from that list, whatever the list given by the Google. So you can't enter your own country value. Okay, always we have to pick the country from the list, maybe India, US, like that. Whatever the value is already given, you are trying to enter some other value, then it will throw error here. Okay, so that is called as the value set. So in Oracle apps also we can use the value set, but we can use value set only in the concurrent programs and the flex field. Concurrent programs means you developed one, till now we developed a report without any parameters. Suppose I want to develop one employee report. For that I want to pass one DEPT number as a parameter. So in that case, I want to give the department number values to my business users. If you are not giving the department number values, the user can pick some wrong value, or he can enter wrong value, then submit the program. Finally you won't get the output here. Okay, so if you give the list of values and you restrict the business users, the user should pick the value from that list only. Okay, he can't enter his own value. So that is called as the value sets. So value sets mainly we can use in the concurrent programs and flex field. Flex field we'll discuss later. Today we'll see how to create a new parameter to your concurrent programs. Maybe it is the procedure or Oracle reports or cell script, anything. For any technology you can add a parameters. For that parameters you can add the value sets. That means list of values. Nothing is there here. At runtime it's called as the value set, or we can call it as the list of values. So in that case we can use the value set to topic here. It's a list of values. Okay. Or collection of values, we can use value sets in concurrent programs
and flex fields. Flex fields. Only these two topics here. We can use the value sets. Methods to create value sets. We have two methods here. One is called as the static. The second one is called as the table, or we can call it as the SQL query. Static or SQL query. So static means if the values are not present in the table. Yeah. Example, I want to develop one report. For that report, I want to give an option. So okay, output destination. I want to give the two values, either email or printer. If user select the email and submit the report, the email has to go to customer. If end user select the printer and submit the report, I want to move the output to printer, then I will hand over the hard copy to customer. Okay, so these type of values are not available on the table. And the email printer and values table lo undamanaku. Then we can create the static value sets and assign that static value set to concurrent program. Then the user can pick the value at runtime. The second method is called as a table. Table means, example, I want to create one value set based on the DEPT number. DEPT number value is already stored in the DEPT table. So you can create the table value set based on the SQL query on the DEPT table and assign that value set to concurrent program parameter. At runtime, dynamically the values will come from the table. So right now 5 values are there in the DEPT table. In the future 1000 values will come. That 1000 values will dynamically appear at runtime. So that is called as a table or SQL query. Okay. Mainly two types are static. Static means the values are not present on the table. As a developers, we are going to create the static value set. Under the static value set, we are going to enter whatever the values. Maname manually enter chestamu. Then save that value set and assign that value set to concurrent program parameter. Then while running the program, the user can pick the right value from the list. And a list lo ee rendu kanipistayi vaniki. So then you can enter the value. In the future, if you want, you can add one more value. So again, you have to do the static value. You have to add one more value. So but in the table here, just you need to create a table value set based on the table. So in the future, if someone enter the data in the DEPT table, automatically the values will appear at runtime. So it is called the dynamic table or SQL query. Static is the values will not reflect in the future. Again, you have to change the setup. Like so it's mainly two methods here. One is called as a static. The second one is called as a table or SQL query. Next, types of value sets. Types of value sets. Total we have 8 here. One is called as the none, independent, dependent, translatable, independent, translatable, dependent, table, special, pair value sets. Total 8 value sets here. We'll discuss one by one. So what is the none? What is the independent to, dependent to, translatable independent to, translatable dependent to, table, special, and pair value sets. We'll discuss one by one. First here, none. None. So total we have 8 value sets. Each value set will fall either static method or table. It means a SQL query. But this none here, it's violating your definition of the value set. Value set means we discussed a list of values at runtime. The user can pick any one of the value and he will submit the report. So based on the submission, he will get the right output. Okay, but none value set here, you can't give the list of values to business users. We are unable to provide. The user can enter any value manually. And one value manually enter చేసుకుంటాడు.
then you can submit the report. So that is called as the non-value set. At runtime, no list of values. That means non-value set is not based on the static method or not based on the SQL query. It is violating your value set definition. Okay, okay. It is a free text value set. That means we can't restrict the business users. The user can enter any value. No list of values, no list of values at runtime. No list of values at runtime. The user can enter any value, but any value based on format. Format means we are going to specify whether it's a number, data type, or char or date. That is called as the format. Yeah, it has to follow the format. Okay, so that is non-value set. Yeah. Example here, date parameters. So coming to date parameters here, in the content program window, you can't enable the calendar. Okay. I want to develop one report. For that report, I want to pass the from date to date is the date range. Okay. So Oracle applications, you cannot enter the calendar. You cannot enable the calendar in the content program parameters. But on the forms, there is a flexibility. So that is the main drawback here. So in that case, okay, now you can't provide the list of values. So I can't give the list of values. And I go to 01 Jan 2000 is that. Inko go to 01 Jan 2022 is that. I can't give the list of values. Okay, na? Just you are going to create the non-value set with the format as the date. So at runtime, the user can enter any value manually. So based on his requirement, he can enter the date manually, but he should follow the format. And as the DD, MON, YY undala, లేదంటే MDDYY ఉండాలి. So that is called as the format, or maybe any character data type. So in that case, the best option is the non-value set. Okay. At runtime, no list of values. The user can enter his own value. What enter చేసుకోవచ్చు, but he has to follow the format. A format అనేది number, data, character అనేది మనం ముందుగా చెప్పాలి. Okay. So that is called as the non-value set. So mostly we are going to use in the date parameters. Which is date parameters. Okay. For date parameters, the Oracle given default non-value set. Non-value set. The value set name is FND underscore standard underscore date. It's a very important validation. Yeah, the date parameters allow you to set up the follow up. FND standard date. Okay, if you don't want, you can create your own value set. But by default, Oracle the value set name is the FND standard date. This is for the date parameters. If you don't want this value set, you can create your own. But better yet, all people will take this value set, FND standard date. Okay. So this is about non-value set here. No restrictions, no list of values at runtime. Next, we'll go to independent. It is based on static method. Static method means obviously the values are not present on the table. Okay, no? And these values will not dependent on prior selection. These values will not depending upon the prior selection. Later I will give an example here. Next, dependent. It is based on static method. It is based on static method, and these values will dependent on prior value set or values. Example here.
I'm going to create one value set here. First parameter is the country. Then second parameter is the city. Just assume the country and the city values are not present on the table. So in that case, here for the country parameter, it's a first parameter. No any prior selections. Okay, na? So we are going to create the independent value set. Okay. Then coming to city, I'm going to select the dependent value set. Dependent value set. So if you just select to India, then this is the individual selection. This value is not based on the prior selection. Okay, na? Then as a developer, we need to enable the Indian related cities only. That means city is depending upon the prior selection. Okay, in that case here you have to choose, okay, na, either independent or dependent based on your selection. So obviously the first parameter is based on the independent value set. The second parameter is dependent value set that will depending upon the prior selection. అంటే మీరు ఇండియా సెలెక్ట్ చేస్తే ఇండియాకి సంబంధించిన సిటీస్ రావాలా. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ యూఎస్, you could see the US related cities. So in that case, we have to go to independent and dependent value set here. Okay, na? Example, I want to create one concrete program here. For that, I want to create one, okay, na, output, okay, na, print messages. Print messages. For this parameter, I want to pass either yes or no. At runtime, I need to pick any one of the value. This parameter has the two values. The user can say select either yes or no. If user select yes and submit the report, I want to print the messages in the output file. Okay. If user select no and submit the program, I don't want to display any messages. Okay. So in that case here, okay, we can use the only independent value set. No need to take the dependent value set. Okay. No dependent requirement. Only one parameter, that's called as an independent parameter. So based on your requirement here, if you want, you can take only the independent parameter. If you want to take, you can take the independent and the dependent, both also you can take it here. Okay, no? So this is the none, then the independent. This two comes under the static here. No list of values in the table. As a developer, we are going to enter the values. So normally we'll take for the logical parameters. Example, I want to send output to printer or email. I want to print a message in output for our log file. Just for logical comparison only, we'll prefer with the independent value set. Independent and no dependent value set. Next, translatable, independent and translatable dependent value sets. Translatable dependent value set. Both are same as dependent value sets, but translatable field will be enabled to enter translated value. So same as the independent and dependent here, but we'll see the difference here. So at runtime here, I want to create one parameter. This parameter name is the print messages. I want to give the yes or no values to my business user. If user select yes, then you want to see the message in the output file. If user select no, then I want to see the message in the log file. But this is Germany. This is requirement for the Germany, not for the US guys. Okay. So instead of displaying the yes or no here, I want to display the ja or 9. Ja means yes, 9 means no in the Germany value. Yeah. Okay. If user select ja, then submit the program. Yes, it has to go to internally to my code package or procedure, anything. Yeah. Okay. If user select 9 at runtime and submit the program, no value has to go to my program. So in that case, we can use the translatable independent and translatable dependent value set. It's nothing but a local language. We have to convert that. So in that case, the best option here, we have to go to translatable independent and translatable dependent value sets. Okay.
So we came to know what is the none value set. None value set means no list of values. We are giving the flexibility to business users. He can pick he can enter the value. Independent value set. We are giving the static list. అంటే ఆ లిస్ట్ మనమే ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తున్నాము. Then the user can pick the value. Okay, even dependent also same. Then translatable independent and translatable dependent also same as the independent and dependent value set. At runtime, the user it's a static list. It's not coming from the table, but there is a flexibility to enter the local language value. Okay. Then yes, very important table value set. Most of the cases we are using the table value set here. It is based on table. To create table value set, we need to enter table name, comma, column name, comma, type. Type means it's a data type. Varchar to number, okay, size. Then where / order by class. Next, additional columns. Additional columns with alias names. Okay. So these many fields we have to enter here while creating the table value set. Just you have to fill the table name, whatever the column name you are getting the values, then whatever the data type, size, then where that means filter. If you want to filter, you can give the where by order by class. Otherwise you can skip, no issues. Okay. Then additional columns with the alias names. Okay. Then automatically Oracle will build the SQL query at runtime using the dynamic SQL. It's executive mode. Then Oracle will connect it to database and fetch the values. So that is called as the table value set here. Okay. So most of the cases here we are going to use the table value set in real time. Because we use the table class. Next one, special and the pair value set here, mainly for the validation and flexifield. ఈ రెండు కోసం యూజ్ చేస్తాం మనము validation and flexifield purpose. ఓకేనా, we can use the special and pair value sets. Validation means I will give one example. So first parameter is the entity type. Okay. First parameter I have to give the customer or supplier. ఇలా ఉంటుంది నాకు customer or supplier. Then second parameter is the customer names. Third parameter is the supplier names. So if I select entity type as the customer, then these parameters should enable and it has to show the customer values, and supplier name parameter should be disabled. Suppose if you select the user entity type as the supplier, then the customer names parameter should be disabled and supplier names parameter should be enabled dynamically. So based on the first parameter selections. So in that case we can go with the special and pair value sets. It's a validation, mainly validating the flexifield. Okay. So in that case, we can use the special and pair value sets. Okay. So total 8 type of value sets here. First one is the none, no list of values. Then second to 5, it's a static. Static means we are not giving that means we are not fetching the values from the table. We are hard coding the values. As a requirement. So the values will enable at runtime. The user can pick the values at concrete program selection. Next, table value set here. So we are creating one SQL query. So based on the SQL query, the values will appear at runtime. So it's work dynamically. Suppose if you insert some extra records in the table, the records will display dynamically at runtime. No need to modify the setup. Then a special and pair value sets here, mainly for the validation and flexifield. So in that case,
we are going to use the special and pair value sets. So this is about value sets here. Today we are going to develop one procedure here. For that procedure we are going to take one user parameter. Till now we didn't take any user parameter. While registering that concurrent program, we are going to create the value set and assign that value set to your parameter. Then automatically at runtime here, the values will display. The user can pick the value from that list and he can submit the programs. The user cannot enter his own value. Okay, only for the null value set you can enter the value, but for the remaining value sets, the user has to pick the value from the list. Okay, we'll see here. Once you complete the practice, you will have some idea. Any queries here about value set? Any queries? అంటే సార్ ఇప్పుడు యూజర్ హైదరాబాద్ డీటెయిల్స్ కావాలని ఎంటర్ చేస్తే ఆ డీటెయిల్స్ వరకు వస్తుంది సార్? ఎగ్జాక్ట్ గా అలానే కాదు నేను నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు. నువ్వు ఒక ఎంప్లాయీ రిపోర్ట్ డెవలప్ చేసావు. ఎంప్లాయీ రిపోర్ట్ డెవలప్ చేసి దానికి రన్ టైంలో డిఈపిటి నెంబర్ పాస్ చేసావు. డిఈపిటి నెంబర్ పాస్ చేసి అంటే ఎగ్జాంపుల్ 20 పాస్ చేసా, సబ్మిట్ చేసావు రిపోర్ట్. నాకు 20 కింద ఉండే ఎంప్లాయీ నేమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేయాలి అవుట్పుట్ ఫైల్లో. ఓకేనా? సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ కెన్ యూస్ ద వాల్యూ సెట్ టాపిక్. అంటే ఆ 20 అనేది మనం ఇవ్వాలి ఫ్లెక్సిబిలిటీ వానికి. 20నా 30నా 40నా లేదు. నువ్వు ఒక ఇన్వాయిస్ రిపోర్ట్ డెవలప్ చేసావు. ఇన్వాయిస్ రిపోర్ట్ రన్ టైంలో ఇన్వాయిస్ నెంబర్ నేను పాస్ చేస్తాను పారామీటర్. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అని నాకు డిస్ప్లే కావాలా. డిస్ప్లే అయిపోయి ఆ ప్రింట్ అదే ఆ ఇన్వాయిస్ బిల్లు కస్టమర్కి వెళ్ళిపోవాలా. కస్టమర్ మనకు తర్వాత పే చేస్తారు మనకు. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ వీ కెన్ యూస్ ద పారామీటర్స్ ప్లస్ వాల్యూ సెట్ టాపిక్. ఓకే, చూద్దాము ఎలా ఏంటి అనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళిపోదామా. రన్ టైంలో నేను డిఈపిటి నెంబర్ పాస్ చేయాలా. ఆ డిఈపిటికి సంబంధించిన లేదంటే అది వద్దులేండి, విల్ గో టు యూజర్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు డెవలప్ వన్ ప్రొసీజర్ హియర్. ఫర్ దట్ ప్రొసీజర్ ఐ వాంట్ టు పాస్ రన్ టైం పారామీటర్ ఇస్ ద యూజర్ నేమ్. మీ ఎఫ్ఎండి యూజర్ ఉంది కదా, పాస్ చేయగానే ఆ ఎఫ్ఎండి యూజర్ సంబంధించిన ఓకేనా యూజర్ ఐడి క్రియేషన్ డేట్ నాకు ప్రింట్ కావాలి. ఓకే, రన్ టైంలో మనము యూజర్ నేమ్ పాస్ చేస్తాము అంటే రాజున్న ఆపరేషన్స్ అని చెప్పేసి. నాకు లాగ్ ఫైల్ ఏం కావాలా, ఆ యూజర్ నేమ్ యొక్క యూజర్ ఐడి క్రియేషన్ డేట్ నాకు ప్రింట్ కావాలి లాగ్ ఫైల్లో. దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఇయర్ చూద్దాం ఎలా చేయాలో. ఓకే, సో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి. సో నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఇయర్ ఐ వాంట్ టు డెవలప్ వన్ ప్రొసీజర్. ఫర్ దట్ ప్రొసీజర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ ఓకేనా పారామీటర్ ఇస్ ద యూజర్ నేమ్. అది ఎఫ్ఎండి యూజర్ అనే టేబుల్లో ఉంటుంది. ఆ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయగానే నాకు లాగ్ ఫైల్లో మీరు ఏదైతే యూజర్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేస్తున్నారో వాని యొక్క యూజర్ ఐడి క్రియేషన్ డేట్ నాకు ప్రింట్ కావాలి లాగ్ ఫైల్లో. ఓకే, నౌ టెల్ మీ అవుట్ ఆఫ్ ద 8 వాల్యూ సెట్ విచ్ వాల్యూ సెట్ ఐ నీడ్ టు టేక్. ఏది తీసుకోవాలా? చెప్పండి. నన్నా, ఇండిపెండెంటా, డిపెండెంటా, టేబులా, ట్రాన్స్లేటబులా, స్పెషలా, పేరు ఏ వాల్యూ సెట్ తీసుకోవాలా? ఏ వాల్యూ సెట్ తీసుకోవాలని ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం రిక్వైర్మెంట్? వీ నీడ్ టు డెవలప్ ఎ ప్రొసీజర్. ఫర్ దట్ ప్రొసీజర్ వీ నీడ్ టేక్ వన్ యూజర్ పారామీటర్. యూజర్ నేమ్ ఇస్ ద రన్ టైం పారామీటర్. యూజర్ నేమ్ అనేది ఏ టేబుల్ స్టోర్ అయింది? ఎఫ్ఎండి యూజర్. కరెక్టేనా? వాల్యూస్ కనుక టేబుల్లో ఉన్నాయనుకోండి, ఇంకా బ్లైండ్ గా మీరు ఏం చెప్పొచ్చు, ఇంకా మీరు నో డౌట్ అట్టాలి. ఓకే, రెండో రిక్వైర్మెంట్ నేను ఒక రిపోర్ట్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆ రన్ టైమ్ లో ఓకేనా అవుట్పుట్ డెస్టినేషన్ పెడతాను అనుకుంటున్నాను. అవుట్పుట్ డెస్టినేషన్ నేను రన్ టైమ్ లో నేను ఈమెయిల్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఆర్ ప్రింటర్ అని ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి చెప్పండి ఏ వాల్యూ సెట్ తీసుకుంటారు? వాలిడేషన్.
నో నన్ను వాల్యూ సెట్ లో నీకు లిస్ట్ రాదు కదా. నో నన్ను వాల్యూ సెట్ లో మీరు వాల్యూస్ ఇవ్వలేరు అసలు. వాడు ఎంటర్ చేయాలి యూజర్ అనేవాడు. నాకు రన్ టైమ్ లో 2 వాల్యూస్ కనిపించాలి, ఈమెయిల్ ప్రింటరా. ఈ 2 వాల్యూస్ టేబుల్లో ఉంటాయి, మనకు ఉండవు. టేబుల్లో ఉండనప్పుడు వాల్యూస్ కావాలంటే ఏది బెస్ట్ మనకు? నో ఆబ్వియస్ లింక్ మనకు. ఓకేనా. సో నేను రన్ టైమ్ లో ఒక డేట్ పారామీటర్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. డేట్ పారామీటర్, దెన్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్? నన్ను. ఆబ్వియస్లీ మీరు డేట్ పారామీటర్ అనగానే మీ బ్లైండ్ రావాల్సింది నన్ను వాల్యూ సెట్. దెన్ ఒరాకిల్ బై డిఫాల్ట్ ఇది ఇచ్చాడు వాల్యూ సెట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ వన్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ వాల్యూ సెట్. సార్ అది డేట్ కుక్కదానికేనా సార్ యూస్ అయ్యేది? నో, వీ కెన్ యూజ్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు ప్యాకింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. మీకు అమెజాన్ వాడు సపోజ్ దర్ డెలివరింగ్ సమ్ గ్లాస్ మెటీరియల్, ఫ్రాగల్ మెటీరియల్, పైన మీకు ఓకే డెలివరీ నోట్ అని ఉంటుంది మనకు. అంటే డెలివరీ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలా. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ఐటమ్ ఇట్ విల్ చేంజ్. అప్పుడు మన ప్రింట్ కావాలి నాకు. ఓకేనా. సో యూ కెన్ ఎంటర్ ద సమ్ ఫ్రీ టెక్స్ట్. ఓకేనా. అంటే ఆ రిపోర్ట్ స్టిక్ చేస్తారు కదా పేపర్, ఆ పేపర్ మీద ఒక మెసేజ్ రావాలి నాకు. ఇట్స్ ఎ ఫ్రాగైల్ మెటీరియల్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి. సో అటువంటి ఫ్రీ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ ఉంటాయి కదా, we can use the none value set. Not only the date parameters, any free text also, any number. వాటికి మనం మాన్యువల్ గా ఇవ్వాలా సార్? ఒక డేట్ కి మాత్రమే డిఫాల్ట్ గా ఒరాకిల్ అనేది ఇచ్చింది మనకి. డేట్ కూడా మీరు మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాలి. డేట్ కూడా మీరు మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాల్సింది తప్పదు. డేట్ కూడా మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాల్సింది. నెంబరు క్యారెక్టర్ ఏది వచ్చినా కానీ మీరు మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాలి. ఎప్పుడు నన్ను వాల్యూ సెట్ లో. రిమైనింగ్ వాల్యూ సెట్ లో మీకు లిస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది మీకు అన్ని దాంట్లో. ఒక నన్ను వాల్యూ సెట్ లోనే లిస్ట్ ఉండదు. నో లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ద యూజర్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ద వాల్యూ మాన్యువల్లీ, నో రెస్ట్రిక్షన్స్. ఏదైనా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు వాడు. బట్ ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్, డిపెండెంట్, టేబుల్ ఇవన్నీ లిస్ట్ ఉంటుంది మనకు. ద యూజర్ హ్యాస్ టు పిక్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ దట్ లిస్ట్ ఓన్లీ. సో నెక్స్ట్ ఎనీ క్వైరీస్ సార్? సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే చిన్న రిక్వైర్మెంట్ చేద్దాము. ఇప్పుడు ఒక ప్రొసీజర్ని డెవలప్ చేద్దాము. దానికి రన్ టైంలో మనం యూజర్ నేమ్ని పాస్ చేద్దాం. ఆ యూజర్ నేమ్ అంటే మీరు ఎఫ్ఎండి అనే యూజర్ టేబుల్లో ఉంటాయి వాల్యూస్ అంతా. సబ్మిట్ చేయగానే నాకు లాగ్ ఫైల్లో వన్ యొక్క యూజర్ ఐడి క్రియేషన్ అంటే ప్రింట్ కావాలి. అది నా రిక్వైర్మెంట్. హెడ్డింగ్ పెట్టండి, టేబుల్ వాల్యూ సెట్. ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ టేబుల్ వాల్యూ సెట్. Table value set. Table value set. Step 1. Step 1, develop a procedure. Step 1, develop a procedure. Step 1, develop a procedure. మన స్క్రిప్ట్ రాద్దామండి. క్రియేట్ ఆర్ replace procedure name. What are the two mandatory parameters? Two mandatory parameters procedure ke error buff and refco. దీతలే మమ్మీ వచ్చి తోలుకో. సిద్ధ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తావా? ఓకే సార్.
Okay, sir. Done, sir. You don't. Sir, sir. Okay, sir. Okay. First step on here, develop procedure అని పెట్టుకోండి. If you want, you can note down. Otherwise, okay, later, okay. Siddha will send create or replace procedure except GE underscore user underscore details. Two entry parameters, error out, welfare to. The second one is called as the red code. Red code out number. These are the two mandatory parameters. Apart from that, we are going to take one p underscore user underscore name. It is the in mode wherecat. In mode wherecat. Is ఇప్పుడు ఈ p యూజర్ నేమ్ కు మనం వాల్యూ సెట్ క్రియేట్ చేయాలి. టేబుల్ వాల్యూ సెట్. begin for REC in select user underscore ID comma creation underscore date from FND underscore user where user underscore name equal to మీరు రన్ టైమ్ లో పాస్ చేస్తారు కదా సరే SRS విండోలో అది తీసేసుకున్నాము p underscore user name loop end loop. Then we are going to write a command fnd underscore file dot put underscore line of fnd underscore file dot log comma user underscore id rec dot user underscore id. End. Okay. Procedure compiled. Email తర్వాత సిద్ధారెడ్డి పెట్టాలండి మెయిల్లో. ఓకే స్టెప్ 2 పెట్టండి. స్టెప్ 2 కంపైల్ ప్రొసీజర్. స్టెప్ 2 కంపైల్ ప్రొసీజర్. స్టెప్ 2 కంపైల్ ప్రొసీజర్. కంపైల్ ప్రొసీజర్. స్టెప్ 3 మీరే చెప్పాలి. స్టెప్ 3 ఏం చేయాలి లేదా స్టెప్ 3 ఏం చేయాలా వాట్ ఇస్ ద స్టెప్ 3
అంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ క్రియేట్ చేయాలనా లేదంటే కనుక ఏదైనా వేరే సెటప్ చేయాలనా? ఇంతకుముందు మనం డెవలప్ చేసింది ఎటువంటి పారామీటర్స్ లేవు. సో డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేసే వాళ్ళము, ఎగ్జిక్యూటబుల్ క్రియేట్ చేసి కాంక్రీట్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసి సబ్మిట్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఈ రోజు పారామీటర్ ఉంది. పారామీటర్ ఉందంటే పక్క మనకి ఏమి ఉండాలి, ఇంకా వాల్యూ సెట్ ఉండాలా. whenever the parameter has come here, then value set is mandatory. No, you can't skip the value set. Okay, na pakka mana value set create cheyalsinde. So now put heading here, create step 3, create table value set, create table value set, create table value set, create table value set. Navigation, yeah. Application developer, navigation, application developer, down arrow, application developer, application, validation, set, application developer, under that, application, then validation, then set, validation, down arrow, set. I will show you. చూడండి, అప్లికేషన్ డెవలపర్ లో ఇక్కడ మీకు అప్లికేషన్ ఉంటుంది, దీని కింద వాలిడేషన్, దెన్ సెట్. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి మనము. సెట్ ఇక్కడ XXGA అండర్స్కోర్ యూజర్ అండర్స్కోర్ నేమ్స్ అండర్స్కోర్ VS అండర్స్కోర్ మీ పేరు తీసేసుకోండి, డూప్లికేట్ లేకుండా ఉంటుంది. XXGA యూజర్ అండర్స్కోర్ నేమ్స్, VS అంటే వాల్యూ సెట్ అని చెప్పేసి, అండర్స్కోర్ మీ పేరు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ అదర్వైజ్ స్కిప్ ఇట్. XXGA అండర్స్కోర్ యూజర్ అండర్స్కోర్ నేమ్స్ అండర్స్కోర్ VS అండర్స్కోర్ మీ పేరు తీసేసుకోండి. ఇట్స్ వాల్యూ సెట్ నేమ్. ఫార్మాట్ టైప్ క్యార్ తీసేసుకోండి, ఫార్మాట్ టైప్ క్యార్. ఆ యూజర్ నేమ్ యొక్క మాక్సిమం సైజ్ 100 bytes ఉంటుంది మనకు. ఓకేనా, 100 తీసేసుకోండి. మాక్సిమం సైజ్ 100, మాక్సిమం సైజ్ 100. ఇక్కడ మనకు మొత్తం 8 టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ సెట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రోజు మనం తీసుకునేది టేబుల్ వాల్యూ సెట్. ఇక్కడ డిపెండెంట్, ఇండిపెండెంట్. ఓకేనా, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద టేబుల్. వాలిడేషన్ టైప్ టేబుల్, వాలిడేషన్ టైప్ టేబుల్, వాలిడేషన్ టైప్ టేబుల్. Click on edit information button, click on edit information button, click on edit information button. ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ EMP అని ఇవ్వండి. టేబుల్ నేమ్ సరే వాట్స్ ద టేబుల్ నేమ్ హియర్? FND అండర్స్కోర్ యూజర్. టేబుల్ నేమ్ FND అండర్స్కోర్ యూజర్. ఇక్కడ టేబుల్ కాలమ్స్ నేమ్ యూజర్ అండర్స్కోర్ నేమ్ ఇవ్వండి. యూజర్ అండర్స్కోర్ నేమ్, టేబుల్ కాలమ్స్ నేమ్, యూజర్ అండర్స్కోర్ నేమ్. టేబుల్ కాలమ్స్ నేమ్, యూజర్ అండర్స్కోర్ నేమ్. టైప్ క్యార్ తీసేసుకోండి. టైప్ క్యార్ సైజ్ 100, సైజ్ 100 bytes. సార్ ఈ విండో రావడానికి ముందు క్లిక్ ఆన్ అనేది ఉన్నారు సార్. క్లిక్ ఆన్, ఓకేనా సార్, 1 minute. ఎడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బటన్, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బటన్. ఓకే సార్. Save చేసేసేయండి. Save, that's it. Save. So this is the way to create the value set. Save.
నెక్స్ట్ క్లోజ్ వాల్యూ సెట్ విండో, ఇది క్లోజ్ చేసేసేయండి. క్లోజ్ వాల్యూ సెట్ విండో. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు, ఇది ఒక్కటే ఎక్స్ట్రా స్టెప్ మనకు. నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. నెక్స్ట్ స్టెప్ క్రియేట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. Navigation, yeah. System administrator, system administrator, system administrator, concurrent, program, system administrator, concurrent, program, executable, executable. We'll repeat one more time. Yeah? System administrator, concurrent, program, executable. Executable name, short name, application name, execution method, procedure. సార్ అప్లికేషన్ అది పర్చేసింగ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అప్లికేషన్ ఓకే, ఏం కాదండి, మీరు పర్చేజింగ్ తీసేసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ సేవ్ చేశా కదా, ఇంక ఇది ఎడిట్ కాదు. మీరైతే పర్చేజింగ్ బై మిస్టేక్, అది అది ఎడిట్ చేయలేము మనం, ఇంకా అది గ్రే ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ పోయినా తీసుకోవాలి సార్, అది ఎట్లా సార్? ఆహా కాదు, అది ఒక డ్రాబ్యాక్ మనకు. ఇంకా అయిపోయి ఒకసారి సేవ్ చేస్తే అయిపోయింది. అప్పుడు బై మిస్టేక్ తప్పు వేసినామని తెలుసుకునే ఎట్లా చేయాలి సార్? మరి మళ్ళీ దాన్ని డిలీట్ చేసి కొత్తది క్రియేట్ చేయాల్సింది. డిలీట్ అంటే ఏది సార్? మొత్తం ఇక్కడ పైన మీకు క్రాస్ మార్క్ ఉంది కదా, క్రాస్ మార్క్ ఇక్కడ క్లియర్. అప్పుడు ఆ విండో మాత్రం డిలీట్ అవుతుంది సార్, అది ఈ డేటా అంతా డిలీట్ అయిపోతుంది, ఆ రికార్డ్ అంతా టేబుల్ డిలీట్ అయిపోతుంది, కొత్త రికార్డ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ define content program. Step 5, define content program and add parameter. ఇది మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా స్టెప్ వస్తుంది, పారామీటర్ యాడ్ చేయాలి కాంటెంట్ ప్రోగ్రామ్ కి. define content program and add parameter. Navigation, yeah. Concurrent program define. Concurrent program define. Program name, short name, application name, purchasing. Last one, yeah. సార్ అట్లా అప్లికేషన్ వేరేది ఇచ్చారు కదా, ఏం కాదు, వర్క్ అవుతుంది. ఓకే.
నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ పారామీటర్స్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనము పారామీటర్స్ అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు. క్లిక్ ఆన్ పారామీటర్స్ బటన్, క్లిక్ ఆన్ పారామీటర్స్ బటన్, సీక్వెన్స్ 1 తీసేసుకుంది. సీక్వెన్స్ 1 పారామీటర్ ఫ్రీ టెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఏం కాదు. యూజర్ నేమ్ బ్రాకెట్ లో ఫ్రీ టెక్స్ట్ అని పెట్టండి. పారామీటర్ యూజర్ నేమ్ ఫ్రీ టెక్స్ట్ మీరు ఏది తీసుకున్నా కానీ నో రెస్ట్రిక్షన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి వాల్యూ సెట్ లో? ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసాం కదా వాల్యూ సెట్. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. XXGEA వాల్యూ సెట్ ఇక్కడ మనం లింక్ చేస్తాం. XXGEA ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నేను ఒక పారామీటర్ క్రియేట్ చేశాను. రేపు ఇంకోటి క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఇట్లా రెండోది యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇంకా రెండోది యాడ్ చేసేసి రెండో దాని యొక్క వాల్యూ సెట్ అంటే ప్రతి పారామీటర్ కు సపోజ్ మీరు 10 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి మీ రిపోర్ట్ లో, అప్పుడు ఎన్ని వాల్యూ సెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి మీరు? పక్కా 10 క్రియేట్ చేయాల్సిందే. ఈచ్ పారామీటర్ ఒక వాల్యూ సెట్ మ్యాండటరీ. యూ కాంట్ స్కిప్ దట్. ఇంకా రాసుకోండి వాల్యూ సెట్ XXGEA _ user _ names _ VS _ రాసు వాల్యూ సెట్ నేమ్. XXGEA _ user _ names _ VS _ మీ పేరు తీసేసుకోండి. Next, check required checkbox. Check required checkbox. Save. Check required checkbox. Save. Okay. Next, heading here. Assign concurrent program to request. Next step, assign concurrent program to request. Next step here, switch responsibility. Switch responsibility. Next step, switch responsibility. Last step, run program through SRS window. Run program through SRS window. మీరు చెప్పండి ఏమైనా డిఫరెన్స్ వచ్చిందని చూడండి. నాకు వ్యూ రిక్వెస్ట్, సబ్మిట్ ఎ న్యూ రిక్వెస్ట్, ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ ల్యాంప్, యూజర్ డీటెయిల్స్ ఇదే కదా. ఓకే ఓకే కొడుతున్నాను చూడండి. కాంక్రీట్ ప్రకారం సెలెక్ట్ చేసి ఓకే కొడుతున్నాను. ఏదైనా తేడా వచ్చిందేమో చెప్పండి నాకు. ఏ తేడా? ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పారామీటర్ అడుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసిన పారామీటర్ మీ ప్రొసీజర్ లో ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. కరెక్టేనా? ఈ పారామీటర్ లో పాస్ అవుతుంది.
ఓకే 1 minute యా ఓకేనా. హలో సార్ వినిపిస్తాను సార్. ఓకే మీరు ఇక్కడ మీరు ఎస్ఆర్ఎస్ లో మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు కదా పారామీటర్, ఆ పారామీటర్ మనం ఈ ప్రొసీజర్ కు పాస్ అయిపోతుంది, ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఆపరేషన్స్ పాస్ చేశారనుకోండి, ఈ ప్లేస్ లో ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఈ సీక్వెల్ క్వరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది మనకు. ఓకే అప్పుడు మనకు ఆపరేషన్స్ యొక్క యూజర్ డేటా వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద పారామీటర్ ఇయర్. ఇక్కడ ఈ సింబల్ చూడండి, లిస్ట్ ల్యాంప్ సింబల్, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీకు ఎఫ్ఎండి యూజర్ లోని అన్ని రికార్డ్స్ కనిపిస్తాయి. నేను ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఆపరేషన్స్. సో కెన్ ఎంటర్ మై ఓన్ వాల్యూ ఇక్కడ. నేను టెస్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను, వర్క్ అవుతుందా కాదా? లేదు సార్. లేదు, ఇట్ కాంట్ అలో. ఓకేనా. మన వాల్యూ సెట్ మెయిన్ టాపిక్ ఏంటి? ఉండేటి తీసుకోవాలి సార్. Always the user has to pick the value from the list only. He can't enter his own value. That is the main thing here. Okay. Submit. No. Point. Completed normal. Vlog కొట్టండి. మీకు F1 యొక్క యూజర్ ఐడి 13192 వాటి క్రియేట్ చేసింది 22 April 1997 లో వాడు క్రియేట్ అయిపోయాడు. ఓకేనా. సో ఇన్ దట్ కేస్ యార్ వీ కెన్ యూస్ ద వాల్యూ సెట్స్. అంటే నన్ను వాల్యూ సెట్ ఎలా యూజ్ చేయాలో మనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. సో ఎన్ని క్వైరీస్? సో మీరు ఎన్ని పారామీటర్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తారో అన్ని వాల్యూ సెట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, తప్పదు. అది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు డిసైడ్ చేయాలా, అది టేబులా, నన్, ఇండిపెండెంట్ ఆర్ డిపెండెంట్. యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ యాజ్ అ డెవలపర్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అండి. ఓకేనా. విచ్ వాల్యూ సెట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్. సో ఎన్ని క్వైరీస్? ప్రాక్టీస్ చేస్తారా మళ్ళీ ఈరోజు? ఇది ప్రాక్టీస్ చేసండి. ఈ రోజు నైట్ క్లాస్ ఉంది, ఓకే కదా అందరికి? ఓకే సార్. ఓకే 9 to 10 తీసేసుకుంటాను. 9 to 10 క్లాస్ తీసేసుకుంటాను. ఇప్పుడు మనము టేబుల్ వాల్యూ సెట్ తీసేసుకున్నాము. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ పారామీటర్ వచ్చేసి డిఈపిటి నెంబర్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సెకండ్ పారామీటర్ ఈఎంపీ నెంబర్. అంటే 2 వాల్యూ సెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి, డిఈపిటి నెంబర్ మీద, ఎంప్లాయీ నెంబర్ మీద. ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి 20 ఎంటర్ చేశాడు. 20 ఎంటర్ చేయగానే ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ ఏం కనిపించాలి మనకు? 20కి సంబంధించే కనిపించాలి. సపోజ్ వాడు 30 తీసుకున్నాడు అనుకోండి, ఓన్లీ 30కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ మాత్రమే సెకండ్ వాల్యూ సెట్ లో కనిపించాలి. ఓకే బై డిఫాల్ట్ అది కనిపించదు, అన్ని కనిపిస్తాయి మనకు. సో వీ హ్యావ్ వన్ కీవర్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the $flex $. ఇది ఈ రోజు నైట్ డిస్కస్ చేద్దాము. హౌ టు యూస్ ద $flex $. to link one table value set to another table value set, not independent and dependent. ఇది మామూలు స్టాటిక్. ఓకేనా. ఇది టేబుల్ ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్. ఇది మనకు అంటే టేబుల్లో ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ ఎలా లింక్ చేయాలా, దట్స్ కాల్డ్ as a $flex $. అనే ఒక కీవర్డ్ ఉంది. మనం చూద్దాము. ముందు ఇష్యూ చూద్దాము, ఎందుకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. దెన్ హౌ టు లింక్ వన్ వాల్యూ సెట్ టు అనదర్ వాల్యూ సెట్. ఓకేనా. దట్ విల్ డిస్కస్ టుడే నైట్ హియర్. ఓకేనా. హౌ టు యూస్ ద $flex $. to link one table value set to another table value set. That's very చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు రియల్ టైమ్ లో చూద్దాం అది. ఓకే సో ఈ రోజు మీకు పెండింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయి? ఇంకా మీకు ఓన్లీ సెల్ స్క్రిప్ట్ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది. ఐ థింక్ దట్స్ ఆల్రెడీ డన్. ఓకే ఏమైనా స్ట్రక్ అయిన ఉన్నారా ఇంకా? సెల్ స్క్రిప్ట్ సెల్ స్క్రిప్ట్ called as the value sets. Value sets. Okay. సరే అండి వైండ్ అప్ చేద్దాము. నైట్ 9కి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుదాము. ఓకే బాయ్.
సిద్ధ నువ్వు ఆ ప్రొసీజర్ ఒకటే మెయిల్ పెట్టి సరిపోతుంది. ఓకే సార్, అట్లా సార్. ఓకే ఓకే బాయ్.